is designed to paralyze the Kenya Police Deposit Taking Sacco, and which is presided over by two corrupt officials of the Sacco. As part of our ongoing commitment to promote transparency, accountability, and good governance in public institutions, Bunge la Mwananchi has taken note of serious allegations of financial mismanagement and corruption within the Kenya National Police Deposit Taking Sacco. We stand in solidarity with the over 10,000 Sacco members who have called for immediate investigations by the EACC and the regulatory authority, which is SASRA in this case. The concerns raised by Sacco members are deeply alarming and point to a gross violation of financial accountability and governance principles. Some of the key issues that were raised include rampant misappropriation of funds and unethical behavior by Sacco officials, which have left members financially strained and disillusioned. A demand for the resignation of top Sacco officials who have been implicated in gross mismanagement, nepotism, and driving many members to withdraw from the Sacco. Wasteful spending on the faulty Mtawi mobile banking system, which has been described as unreliable, frequently crashing at the end of the month. Members report that they are being unfairly charged wherever this system failure occurs at the end of the month. Hence, when they want to take loan, they cannot access the loan facility because the system has crashed and they are equally charged transaction fee. Dismissal of former ICT General Manager for opposing the implementation of the substandard Mtawi system, which was adopted alongside another problematic platform, which is called Acolyte. We therefore demand, as a matter of urgency, a comprehensive investigation into the qualification of Sacco staff, allegations of nepotism, and governance of the Sacco. A thorough audit of the Sacco financial and ICT system, including verification of the financial statements to ensure transparency, integrity in the management of members' contributions. As an immediate assessment of internal control and any possible falsified accounts, with the EACC leading the investigations to ensure accountability. This time around, we don't want the internal department to lead the investigations. We want the EACC, because it is independent, to conduct those investigations to ensure that there is accountability. Bunge la Mwananchi strongly believes that good governance is fundamental to the prosperity and trust of public institutions. As we continue to advocate for the protection of citizen rights and the upholding of governance principles in all sectors, we call on all Kenyans to remain vigilant and demand accountability from leaders entrusted with management of public and private institutions. And we equally want to put on notice the CS for cooperative development and SMEs. We also want to put on notice SASRA, which is the regulatory body. And we equally want to put on notice the institutions that are charged with investigating economic crimes in this country. Because under their watch, one of the most robust and financially resilient institutions within the Sacco ecosystem, which is the Kenya Police Deposit Taking Sacco, is crumbling, is paralyzed by two corrupt officials, Mr. Lilei and Mr. Atisia. It is degenerating into an enterprise of corruption. It is drowning into bankruptcy. So the relevant authorities led by the CS must take up arms and restore order in the National Police Deposit Taking Sacco. And equally, it is important to point out that funds that are held by the Saccos are public funds. These funds are contributed painfully by our disciplined and hard-working police officers who are paid peanuts. Now, when someone who handles these funds does not meet the requirements for executing a public office as stipulated within the Constitution, they must be held to account, they must be investigated, they must be indicted, they must be charged, because it is criminal to handle public funds without the requisite professional and integrity
requirements as an officer, we equally have instructed the Auditor General to conduct a special audit into the accounts and financial statements of the Kenya Police Deposit Taking Sacco, because we believe that there is a lot that has not been unearthed yet. So Bunge la Mwananchi President instructed the Auditor General to conduct necessary investigations and audit of those statements and to report to us within 1 month, so that we can prepare a petition to submit before Parliament, so that the CS who is in charge of cooperative development, Mr. Oparanya, can be summoned before the relevant departmental committee of Parliament to answer, because this institution is degenerating into a criminal enterprise. So we want people charged, we want people brought to book. Thank you very much. Bunge la Mwananchi. My name is Francis Awino. I'm the current Bunge la Mwananchi President, and at the same time, I'm the People's President. The reason why we are here today, it is because there is a concern and a high concern towards we and towards our society and towards the Bunge la Mwananchi fraternity. We are concerned that why is it Mr. Atisia and Mr. Lelei has been living a high-end lifestyle than the Inspector General of Police. And if you check the salary scale, you will find that the Inspector General of Police earns more than Mr. Atisia and Mr. Lelei. It is very simple. We know how much the junior officers does earn, and we know their lifestyle. And these junior officers, after the Constitution allowed that we should have circles, they started the police circle, and they have been putting their money there. Right now we are hearing that there is no money in the circle. The junior officer, their lives has been deteriorating because of lack of money. Where the senior officer, like Mr. Lelei, Mr. Atisia and their likes, has been living a great life, and they have been living a lavish lifestyle with the money they have taken from the junior officers. Tunasema hivi, hii Kenya ni yetu sisi wote. Na sasa zenye activist anakuja mbele kutetea polisi, wanasemanga activist na polisi hawawezi endanisha. But sisi kama activist tunasema hivi, sihitaji kukuomba ruhusa ndio nikutetee. Nahitaji kukutetea saa zenye na feel kuwa rights zako zimevioletiwa. Saa hizi rights za wazazi wetu zimevioletiwa na rights za polisi zimevioletiwa. Saa zenye polisi anachanga pesa yake kidogo kidogo, huwa anachanga ndio maisha yake ya kale. Maisha yake ya kuja, at least apate life mzuri, na ndio pia watoto wao wasome. Lakini haiwezekani kuwa ile pesa kidogo kidogo wanachanga, hiyo pesa inarudi inachukuliwa na wale ofisa wakubwa. Sasa sisi tunasema hivi, tulisha invite Auditor General akuje audit lifestyle za hao polisi wakubwa. Na pia tunataka report ya vyenye pesa ya polisi ya Sacco imekuwa ikienda. Ndio sasa zenye tunapeleka petition Parliament, tupeleke petition tukiwa na zile facts zenye tulipeleka nazo kotini, na tukiwa na facts zingine zenye tunaongezewa. Si tunasema hivi leo, tunajua polisi ni wazuri na tunajua wamekuwa wakitumika, lakini this time around tunawaambia, tukiingia kwa barabara juu ya polisi, mkuje mtulinde ndio rights zenyu ziweze kuangaliwa, juu nyinyi ni wa Kenya kama sisi. Asanteni sana, Mungu abariki Kenya. Bunge la Mwananchi, nguvu mashinani. Naitwa Bwana Morris Masiga, Deputy President Bunge la Mwananchi Kenya. Na sisi kama officials wa Bunge la Mwananchi tungependa kuweka sauti yetu katika hii utepetevu wa Quran Police Sacco. Tunashukuru sana katiba ya 2010 ilitikia polisi wakuwe na Sacco, kwa sababu zamani katiba ya zamani ilikuwa inakataa polisi wangekuwa na Sacco. Na ni activist na sisi Bunge la Mwananchi tulipigana sana mpaka polisi pia kuage na Sacco, mali yao kuweka pesa zao. Na sasa hivi wamepata mahali ya kuweka pesa. Na polisi tunajua ndio watu wa kulinda sheria na watu wa kuchunga sheria na watu wa kuweka haki
na kila mtu apate ile kitu inatakikana. Lakini ni vibaya sana wale seniors, wale watu ambao sasa wako kwa hiyo sako, hao ndio wanavunja sheria, hao ndio wananyanyasa wale juniors, wale watu ambao wamepata pesa kidogo wanaweka kwa sako, lakini wale watu wako pale juu ndio wanachukua hiyo pesa, wanaiharibu na wanakula na familia zao. Kwa sababu hata ukiangalia hata hizo sako, wamechukua ile kitu inaitwa nepotism. Wamechukua ndio wanaweka dada zao kazini, wanaweka ndugu zao kazini, wanaweka shemeji zao kazini, wameweka sako ni kama ni yao, ili hali ni sako ya askari. Tunasema hii kesi hata kama iko kotini, tunasema tafadhali, askari tunajua hawana haki ya kuandamana, hawana haki ya kupicket, hawana haki ya kutoa press kama ni junior officer kulalamika kuhusu mkubwa wao. Lakini sisi kama civil society ama bunge la mwananchi tunasema hatutetei, si utetea kila mtu. Tunatea awe askari, awe jeshi, hata president akifanya kitu mzuri na anyanyaswa na mtu mwingine, sisi tunatetea. Na ndio maana tunasema this time round, tunasema askari hata si kama civil society ama bunge la mwananchi tunakosana na wao kwa mambo mengine, lakini mahali pale ananyanyaswa, sisi tunasimama na askari na tunasema askari lazima apate haki yake. Zile pesa ambazo amesave za kupeleka mtoto wake shule university, lazima akienda kuchukua apewe kwa saa ile inatakikana. Si ati akienda kuchukua unaambiwa system imefail, unaambiwa mdosi ametoka, dada ya huyu polisi mwaliandikwa hapa akukuja kazini juzi. Sisi hatutakubali maneno kama hiyo. Tutatetea askari apate pesa zake saa zile anatakikana, na kama bunge la mwananchi hii tutasimama nayo mpaka mwisho. Vile saa zingine ukipeleka mtoto wako amerepiwa police station na asimamaga naye anampeleka mpaka kotini, ndio sisi tutasimama na huyu au maaskari mpaka mwisho wapate haki kotini. Bunge la mwananchi, nguvu mashinani. Bunge la mwananchi, Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi, Nguvu mashinani. bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. My name is Francis Awino. I'm the current president bunge la mwananchi, and at the same time I'm the people's president. The reason why we are here today, it is because we have a concern which is a fundamental right and a fundamental thing towards our society and towards our movement. Recently we have seen a lot of things happening towards police Sacco and police fraternity. Acha nianze tena. Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi, Nguvu mashinani. bunge la mwananchi. Nguvu mashinani.